of IVF, nutrition, fitness, emotional wellness, adoption, and the legalities involved, also points like surrogacy. As we navigate through these topics, how each element is important to approach parenthood, it's going to be crucial for all of us to understand. And that is why we are absolutely delighted to have and acknowledge the presence of our beloved leaders, healthcare professionals, doctors, media professionals who are here to make this event a memorable one. Ellaru Path to Parenthood event 2024 idannu successful ಮಾಡಲು ನೆರೆದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡೋಣ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine. I think ಇವತ್ತಿನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ about conceiving, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, this is something which everybody is looking forward to. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದೊಂದು ಲೈಫಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲು, as we're all set, I request our beloved dignitaries to kindly step forward, light the lamp and flag off this ceremony. So let us all kindly rise for the lighting of the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते. Can we all give a huge round of applause and acknowledge our beloved dignitaries who have flagged off the Path to Parenthood 2024. What a wonderful initiative by Newsfirst, supported by the Ministry of Health and Family Welfare, co-sponsored by Garbhagudi IVF Center, organized by Brand First, knowledge partner Vyli Health. Well, we are all set. Manya ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪಾತ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಪೋರ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನು ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಈ ಬಂಜುತನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದು ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಡ್ತೇ ಹೋದರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ ಮಗು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದು ಗಂಡನ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಅದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋಗೋರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ. ಏನು IVF ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿರಕಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿ ಈ IVF ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಏನೇನು ನಾವು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ IVF ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಲ್ಲೇನು ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ 100% ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 100% ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಗರ್ಭಗುಡಿಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದೇನು ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದೇ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಗುವಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ IVF ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ IVF ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಅದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಈ ನಡುವೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ ಮೀಡಿಯಾದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯವರು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು IVF ಈ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೂಡ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉದ್ಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ IVFಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ your motivational words, for supporting this cause. Dear friends, we are circling around 7 interesting topics on this special day where we are talking about path to parenthood. One being preserving parenthood, natural conception, assisted natural conception, alternative medicine therapies, medically assisted conception, IVF, surrogacy, adoption. And we are also going to talk about the legalities involved in this. So as we are discussing topic by topic, I also want to welcome onto the dais to share his words none other than the MD and CEO of Newsfirst, Mr. Ravi Kumar. A warm welcome to you, sir. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರಿ ನೀವೀಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಪಾತ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ನ ಇಡೀ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಈವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರಬೇಕು, ಮಗು ಇದ್ದರೆ ನಗು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವೂ ಇದೆ, ನಗುವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕಪಲ್ಸ್ ಮಗು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಮಗು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ಸ್, ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್, doctors, speakers and the exhibitors who are part of this event. Thank you very much. Thank you so much, Ravi sir. You've always been there for supporting initiatives like these. Can we all give a huge round of applause for Ravi Kumar sir? Well, Excellence in Reproductive Health Awards. We had planned series of awards for healthcare professionals, doctors, but trust me, the lives of doctors are so busy, they are so occupied round the clock. However, they could not make it because of unfortunate reasons, but we want to acknowledge their names. We celebrate Excellence in Reproductive Health with the Excellence in Reproductive Health Awards 2024. The Lifetime Achievement Award has been presented to the incredible Padma Shri Dr. Kamini Rao. Can we all give a huge round of applause for the contributions, the work that she's been doing. We know you're not here at the ceremony today, but we really miss you, and we will make sure that your award reaches to you very soon. Next, we would also want to acknowledge Dr. Mahabaleshwar Kotabagi from Samarth Life Sciences with the Health Icon of the Year Fertility Therapy Award. Congratulations to the both of you. Well, thank you so much to both the awardees. Now, I kindly request Dr. Ravi Kumar sir to felicitate our beloved minister on the special occasion of the path to parenthood. Can we all give a huge round of applause, ladies and gentlemen? I also request Maruti sir to kindly join us here on the stage.
Thank you so much, sir, for taking time out from your busy schedule and for flagging off the inauguration ceremony of Path to Parenthood. Thank you so much, sir. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. A huge round of applause for Shri Dinesh Gundu Rao. Come on, everybody, I cannot hear you. I request all of you to kindly be seated. We are going to start off with our interesting segments in 5 minutes from now. So I will be coming there to ask you all a few questions to engage you all. Thank you. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪಾತ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಪೋರ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನು ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಈ ಬಂಜತನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದು ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಡ್ತೇ ಹೋದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಮಗು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದು ಗಂಡನ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಅದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋಗೋರು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ. ಏನು IVF ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿರಕಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿ ಈ IVF ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಏನೇನು ನಾವು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಈ IVF ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಲ್ಲೇನು ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ 100% ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 100% ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಗರ್ಭಗುಡಿಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದೇನು ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಗುವಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ IVF ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ IVF ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಈ ನಡುವೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ ಮೀಡಿಯಾದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯವರು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು IVF ಈ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೂಡ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉದ್ಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ IVF ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರಿ ನೀವೀಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಪಾತ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ನ ಇಡೀ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಈವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರಬೇಕು, ಮಗು ಇದ್ದರೆ ನಗು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವೂ ಇದೆ, ನಗುವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕಪಲ್ಸ್ ಮಗು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ಮಗು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ಸ್, ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್, doctors, speakers and the exhibitors who are part of this event. Thank you very much. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು
ಈ ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪಾತ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಪೋರ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನು ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಈ ಬಂಜತನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದು ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಡ್ತೇ ಹೋದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಮಗು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದು ಗಂಡನ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಅದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋಗೋರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ. ಏನು IVF ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿರಕಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿ ಈ IVF ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಏನೇನು ನಾವು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಈ IVF ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಲ್ಲೇನು ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.
ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ 100% ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 100% ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಗರ್ಭಗುಡಿಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದೇನು ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಗುವಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ IVF ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ IVF ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ನಡುವೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. I request all of you to kindly come forward and settle down in the conclave area, for we are going to have a very interesting segment which is fertility care in public health. The discussions around fertility care in public health. As we've already spoken about the 7 parts to parenthood, let me tell you, okay, I want to ask from the audience if you are aware about the 7 parts to parenthood. Why I am telling you this is because we are having representations at the exhibition counters, not just from a specific segment of healthcare industry, but also Ayurveda, IVF, and not just that, certain elements of fitness, mindfulness, meditation also play a key role in moving towards your path towards parenthood. So I want all of you to kindly settle down, and the 7 parts of parenthood which we are going to discuss for the next 2 days, the first one being the natural conception, the second one being assisted natural conception, the third one being medically assisted fertilization, and the fourth one which is IVF, alternative medicine therapies, and adoption beyond fertility and parenthood preservation. These are going to be the interesting topics which we are going to discuss for the next 2 days, and it is very important for all of us to create ripples of awareness about this topic. Why? Because we all live in a world where we all have to support each other and to bring smiles on those couples who look forward to conceiving a child. I think it is very relevant in today's time to discuss about these topics. Okay, now I have an activity. I just told about 7 parts to parenthood. If somebody in the audience can come here and summarize at least 3, you will get a chocolate from me. So I repeat, ಯಾರಾದರೂ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿರೋರು 3 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು
ನಾನು ಹೇಳಿರೋ 7 parts to parenthood ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ you will get a chocolate from my side. That's a special prize from my side. 3 of them. Come on, everybody. I can see, I think, group of students there. You've heard me sharing 7 parts to parenthood. And in a while, we are also going to talk about a very interesting topic, which is fertility care in public health. So I look forward to your support and participation throughout. All right. Let me do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm not going to put you on spot. Whoever is sitting behind, please feel free to occupy the front rows. We are going to have our healthcare professionals, dignitaries, experts in this field coming forward, sharing their perspectives. And it's going to be a lot of learning. So, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು 3 topics, 7 parts to parenthood. ಅದರಲ್ಲಿ what are the 3? Any 3 of them? Anybody from the crowd who wants to share? All right. I will repeat this once again and then I will, okay, you know the answer? Kindly come onto the stage. Perfect, perfect. 7 parts to parenthood. I really appreciate the way you guys are summarizing and trying to memorize it. Quickly, come forward and let me know 3 of, oh, you know it? Perfect, come forward. Hello? 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 Perfect. May I know your name, please? My name is Pooja. Hi, Pooja. Where are you visiting us from? Vyli Health. We are Oh, lovely. You're from Vyli Health. You should tell me why it is important to create awareness on initiatives like these. Can you throw some light on that, please? ಯಾಕೆ IVF ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿ, there are 7 parts to parenthood, right? So why it is important that we create ripples? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? So I feel most of the couples ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. They actually don't know that there are so many ways of paths to parenthood. Ondralle they might get stuck, but if they get to know there are like so many other ways to parenthood, there are chances that they might combine and get integrated support as well. So it's very important for them to know all the paths. Perfect, Pooja. So absolutely. Now the question for you is, okay, you are from Wylie Health, so I'll ask you 5 of the paths to parenthood out of the 7. So can you go ahead and share? Okay, a huge round of applause for Pooja. Can we all give a huge round of applause, ladies and gentlemen? Well, we have been talking about 7 paths to parenthood. And why? It is very important. Yes or no? Why? Because we are creating awareness. It's not a taboo topic at all. We should talk about these interesting topics. El Hodru, if you find married couples who are seeking help, they really want to make a difference in their life, then that is where, okay, Pooja, looks like they want you to be in the spotlight. So Pooja, you have not yet revealed the 5 paths to parenthood. Your time starts now. Parenthood preservation, natural conception, assisted natural conception, alternative medicine therapies, surrogacy, IVF, adoption. 7 out of 7. Can we all give a huge round of applause for Pooja? Pooja, your chocolates will be personally delivered to you wherever you're sitting there. So thank you so much. Wow. Are we all set for the next interesting segment, ladies and gentlemen? I cannot hear you. You know what? How many of you all have watched the Salman Khan movie called Jai Ho? Have you watched? He talks about an interesting thing about doing good to people. Does anybody want to share about it? I'll come down. Anybody? Okay. Okay, he says, if you're doing a good job, do it for 4 people and ask 4 people to do a better job to 4 other people.
That's how we create ripples. And on this special day where we are talking about path to parenthood, trust me, my dear friends, even if we are in a small group, 50 folks going and talking to 50 other folks, you're going to be the change makers. And to be the change makers, first and foremost, you have to be aware of the topic, yes or no. So it's time to throw some light on some interesting topics here today. So we are going to talk about fertility care in public health. Our segment is focused on the role of public health in fertility care, and we are thrilled to welcome Dr. Naveen Bhatt, IAS, Director, National Health Mission. A warm welcome to you, sir. Can we all give a huge round of applause to Dr. Naveen Bhatt, Director, National Health Mission, onto the stage, please. As they make their way to the stage, did you all know access to fertility treatments has been increasing globally? In fact, countries like Denmark have some of the highest rate of assisted reproductive technology usage. Perfect. A warm welcome to you, sir, and the stage is all yours. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I hope I'm audible. Yeah. Thanks for having me here, Newsfirst. And one of the very pertinent topics, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್. So my topic of the introduction and speech will be initially starting with the fertility care in public health and not limiting to it, and I will also speak about few other initiatives which the government has taken in the recent past in various domains of public health. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 8 to 10% ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೀರ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 25% ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಅಂದರೆ 1 in 4 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇದು ಮೇಲಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಗಿಸಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ART ಅಥವಾ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಡೊಮೈನಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನಾವೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ಅಥವಾ 6 ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್, ART1, ART2 ಆ್ಯಂಡ್ ART ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಮ್ ಎಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುವ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಥರ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ. ಹಾಗೆ ART1 ಆ್ಯಂಡ್ ART2 ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಈವನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟ್ಯೂನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಿಟಿವ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ದೇ ಸೂಟೇಬ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ART ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಥವರ ಬಳಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಂಥವರ ಬಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಂಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ OBG ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸರ್ಜರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ
ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಥರನೇ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೊಮೈನಿಂದ ಬಂದವರು ಹಲವಾರು ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೃದಯ ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಟೆಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ST ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹವರಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಲವಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳದ್ದು ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಸಾವಿಗೆ ಒಳಗಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಟೆಲಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಲಿ ECG ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ವಿತ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎದೆ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ECGನ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್. ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ರೆಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು 3,46,000 ECGಗಳನ್ನ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,319 ತೀವ್ರ ಹೃದಯಘಾತ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3,079 ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಥ 5,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣನ ನಾವು ತುಂಬ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 2 ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 90 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆದರೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ 2ನೇ ಫೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಾಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ಬಡಿತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಟನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೆಸ್ ಅಂತ. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ತುಂಬ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಬರುವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಇವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಶಾಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ರಿ ಏರರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ರಿ ಏರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. 40+ ಏಜ್ ಆದವರು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಅವರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ರಿ ಏರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೊರೆ ಬಂದಿದ್ರೂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಅವರ ರುಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಇಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪೊರೆ ಆದವರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡೋದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪೊರೆ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊರೆ ಆಧಾರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಶಾಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೀಗೆ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಈ 2 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇದರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕೆಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಮುಕ್ತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. NFHS 5 ಸರ್ವೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ 5 ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯರ್ಲಿ 40% ಆಫ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to 49 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಕೇರ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನದಂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 3 T's ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 30% ಜನರಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 1,76,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅನಿಮಿಯಾನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 1,60,000 ಜನ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 40% ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಇವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ದ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅನಿಮಿಯಾನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10,000 to 15,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಐರನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಐರನ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿನ ಅನಿಮಿಯಾ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅನಿಮಿಯಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವ ಫೀಮೇಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಅನಿಮಿಯಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 30+ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ BP ಇದೆಯಾ, ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಗ ಅನಿಮಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು BP ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಅನಿಮಿಯಾ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ತಂದಿರೋದು ಫ್ರೀ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ BPL ಇರ್ಬೋದು, APL ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಡಯಾಲೈಸರ್, ಆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಯಾಲೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಡಯಾಲೈಸರ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯರ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಷ್ಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಹುಡ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇವಾಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಅವರ ತಾಯಂದಿರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವ ಎಲ್ಲ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸನ್ನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ರುಟೀನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 86% ಆಫ್ ದ PU ಕಾಲೇಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು 86% ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೂ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ART ಬಗ್ಗೆನೂ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much, Dr. Naveen Bhatt, for sharing with us the steps that have been taken by the government towards health and well-being, specifically on today's topic, which is path to parenthood. Can we all give a huge round of applause? Jorada chappale barbeku, ladies and gentlemen. Chappale kelstane illa. Perfect. Thank you so much for being a wonderful audience. It's really heartening to know that how many of you all are students here? Perfect. All right. And a lot of representatives from the exhibition booths as well. Perfect. So I hope you're having an insightful session. Yes or no? Yes or no? Okay. After this segment, I will come with some quiz questions and I'll ask what are the interesting points that our speakers mentioned, and your chocolates are awaited. Are you with me? Perfect. Let's proceed to the next interesting segment where we are going to talk about the vision and the goals of Path to Parenthood. Do you all know that the word fertility, okay, how many of you all are familiar with the word fertility? Fertility ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. Anybody? Take a guess. All right, let me tell you. The word fertility comes from the Latin word fertilis, which means fruitful. A fitting word for the miracles of life we are here to support at the Path to Parenthood 2024. So to share with us the vision and the goals of Path to Parenthood, I request Dr. Lavanya Kiran. Can we all give a huge round of applause and welcome Dr. Lavanya Kiran. She wants to speak here with the mic up. Oh, perfect. Let us all welcome Dr. Lavanya Kiran onto the dais, ladies and gentlemen. I cannot hear you. The stage is yours, ma'am. I'll have this as well. You can hear me? Yes. So good morning, everybody. It's a great honor to me as I welcome each one of you to this very interesting space, this very wonderful event, I would say, which is called Path to Parenthood. This space has entirely been created so that we have hope. We see a lovely couples here who have a lot of hope. We are here to share the knowledge, and then we have a lot of support team who are present here in order to make sure we enter the path of parenthood. As we say path of parenthood, what happens? There's so much of challenges which comes in
there's so much of trouble that you would be seeing, because it's a diverse field, I would say. Though it is a beautiful journey, we would be coming through a lot of trouble. And I would also like to congratulate Newsfirst for this wonderful initiative they have taken in order to make sure a lot of support systems, which we can see several names here, they are here for the lovely couple who are wanting to conceive and follow this or fall into the path of parenthood. They're bringing lot of doctors, lot of healthcare professionals, support group in different way to make your journey more fruitful and enjoyable. And this is a great initiative supported by the government as well. What else would we want to? And I think it's important. Can I get the slides, please? So here you can see all the different paths that you will have to take in order to have that bundle of joy, to carry that bundle of joy with you. So initially, when we say a couple is planning a pregnancy, what happens? Or rather, we are seeing on day-to-day basis that women have definitely become career-oriented, and they should be. Why shouldn't they be? Women should never be the ones to give up. So we all encourage for everybody, be it the males or the females, to come up in their life, and we see that they are career-oriented. So what is happening because of this? They are postponing their pregnancies, correct? So what happens? But then the biological age or the process which goes through is not going to change, because we are going to be postponing our pregnancy. Because as the age increases, there are so much of trouble a woman would get to, because there are fixed number of oocytes which are produced. Angandre enu? One particular eggs irutte, 400 eggs irutte. ಇದು ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೇಡ್. ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮಗು ಉಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this is why we have to plan pregnancy. So what is it? So that means the woman is compromising her career. She's giving up her dreams in order to go into the path of parenthood. How do we help such kind of women? Because once a woman is confident, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇನೆ ಅವಳು ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So it is very important that woman gets educated. It could be her higher studies, and this is why she doesn't want to plan a marriage, or she doesn't want to plan a pregnancy, or it could be for several other things that she wants to support her family, continues to work. And why should she give up the dream of motherhood? What do we do in such couple? Or what do we do for such kind of girls? Or even for that matter, men. So we are seeing lot of people wanting to grow into different fields and learn new technologies, travel across the world. They also want to postpone. And we also see lot of people, now we are seeing the cancer rates are increasing. But ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ they are entering into the reproductive age group. So we are seeing lot of people post cancer get into reproductive age group, and they want to become parents. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕುಂದಿತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ or for a medical reasons. Fertility preservation is something like the 7 paths, which is very, 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 very important. So when we say 7 paths, nam saptapadi antivalla, madve adag nivella oos tagotiralla saptapadi, ade tara illunu 7 pillars we have, 7 paths we have. So when we talk about, is this moving? Anyway, doesn't matter. Preserving fertility should be one of the main reasons. So when it comes to preserving andag nav ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, we can think about oocyte preservation. So if it is a young unmarried girl, be it for medical reasons like I mentioned, or for whatever reasons she doesn't have a partner, andre we can do a stimulation for her, and then we can do the egg preserving for her. Males, we can do the semen freezing. Luckily they have a partner. Treatment kotti, we can do the embryo freezing. They can come back as many years as later they want to, and they can start planning the pregnancies. So this is one of the important parts that we have in preserving the parenthood. Now, assuming, yes, you are in the normal path of parenthood and then you are ready to conceive.
what would a couple naturally do? ಈಗಂತೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಪಾಪ ಮದುವೆ ಆಗಿನೂ 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಅತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಸೋಷಲ್ ನಾರ್ಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್. Then still I think all of you will agree and then say yes, it is a social norm and it's a social obligation. So in a pregnancy yak agilla. So the stress is on the couple from the in-laws, parents, especially the neighbors and the friends, I think build in the more pressure. Please remember, stress is one of the worst factor. It could be the budget stress, it could be the office stress or the year-end stress, traffic stress, any stress. Stress always has a negative impact on the fertility, be it the sperms or be it the eggs. So this has to be treated as well. So you're seeing several stalls here with lot of medical supports as well. So work on that, and also a lot of alternative things can be done. But naturally when you're conceiving, what happens? I definitely say Google is important, but then you always use Google for an information, not as a treatment modality or to get scared or start getting worried about it. So when I say use Google, no problem, because I think it is a habit. It could be me or it could be any of you here. Ene bekadre first thing en martivi, Google ge hogtivi. So we are not going to say definitely that Google is something bad, it is against the doctors. No. How do we use it is what is important. Use it for a information, not knowledge or to get degree and get something different. So use it as an information. So couple, when they naturally start trying, we have to tell them, or they learn what is fertile period. So 30 ದಿವಸದ ಋತುಚಕ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 14ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ, 10ನೇ ದಿವಸದಿಂದ 20ನೇ ದಿವಸದವರೆಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎಟ್ ದ fingertips, I think couples would have already tried all the natural methods. So that is the natural conception where couples would have tried several methods by themselves, being the where they are trying by themselves, and because of the socialization or westernization, what is happening, alcohol, smoking, all these things are coming into our lifestyle, making a negative impact on our fertility. Smoking, alcohol elladrindanunu namdu fertility scores ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಡಯಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ very, very, very important. So walking on that path is very important. So we also have lot of people, like I said, sometimes you will need some investigations. Vitamin D deficiency irbodu, thyroid deficiency, agle heldange hemoglobin deficiencies irbodu. Corrections, supplements have to be taken in order to make sure we are on the pink of the health before we enter into the path of parenthood. ಕೆಲವು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವೇರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. Now if you say we need, yes we did try, we spoke about the preserving of the parenthood. Now if you say Villa, we need a little more assistance, yes we tried, we are aware of the fertile period but something is wrong, we are not able to have. So whenever a couple is there, see, it could be an arranged marriage, a love marriage, it is not only about being sexually active and making babies, it is about couple growing together. Only especially lot of times when you start planning pregnancy, I think there's a lot of relationship also built with each other, and this is how the journey would go, and it makes couple more stronger together and they grow together as well. So when it comes to assisted conception plans, so we have lot of these home kits to tell you, like ovulation, like I said. You also have now where self insemination can be done. We also have tests to check fertility. We have a lot of patented kits which is telling us about our E2 levels, which is telling us about when are we ovulating. All these things are already there, and definitely you can use all these things. Maybe it is less stressful, because I understand other than doctors and sisters, nobody wants to visit a hospital every day basis, so it is going to be stressful.
So definitely these are the informations that you can get on your fingertips, how to use it accurately on the Google. Use it, there's no problem. But very important, if it is 1 year, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಎ ಹೆಲ್ಪ್. That is when lot of investigations will be done. So that is where the doctors will help you and say, look, let's try to see how do we help for your pregnancy. Do you need some treatment? So investigations will be done. So where in the investigations we are going to do the semen analysis, hemoglobin, thyroid, serology reports, all these things will be checked. Along with that, the female will also be checked for her fertility scores. Like I said, AMH will be done, FSH will be done, ultrasound will be done, scanning ಅಲ್ಲಿ ovaries ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, the days are passing by, years are passing by, so the fertility is definitely going to come down. Like I already mentioned, late ಆದಷ್ಟು fertility will come down. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ chances of having an abnormal child will also increase. So this is why investigations are definitely a must. And ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, if you see that there is a problem with the semen parameters, like ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, the motility can be less, the count can be much lesser, or there could be some abnormal sperms, then the man has to be treated definitely, because that is when the chances of conception are going to be increased. Or you see that the AMH is much lesser, or there is a thyroid problem, hemoglobin problem. So all these things can be corrected. Medical supplements will be given to them, medications will be given in order to improve their fertility. Then definitely we can do something, assisted conceptions, we can help them with simple technology like IUI. IUI andrenu, intrauterine insemination. Whenever a natural conception happens, the semen is getting ejaculated in the vagina. ಯೋನಿಲಿ ವೀರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ, whenever the egg is getting released, the egg is viable for just less than 12 to 18 hours. Astrally the sperm has to go and get fertilized. If it doesn't happen, because it is either the sperms are abnormal, or they're not able to move faster, or the count is much lesser, then this fertilization is not going to happen. That is why we will move into the simplest of the form called as an IUI, intrauterine insemination, where the husband gives the semen, we wash it and we put it into the uterus. So when we are putting it a little into the uterus, we are reducing the space, or we are reducing the distance the sperm has to travel. ಸೊ ಒಳಗಾಗ್ತಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೇಗ ಆಗಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ IUI. Now you find out there is, through the investigations they are not able to conceive, tubal evaluations ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, are the tubes open or not. So you realize either the tubes are closed, or you realize the sperm parameters are very bad, or the AMH is coming down quickly. Then she may need much higher modality of treatment, where we are going into assisted reproductive technologies like the IVF, where we are giving lot of medications. Definitely you have to go through injections for nearly 10 to 12 days. Then it is mandatory, because we have lot of couples who come back and ask, are these injections safer for us? Now tinta ira anna kudita ira gaaliléne, it is not guaranteed. So definitely these are hormonal injections that we are giving. There will be a side effect, but it is always about advantages and disadvantages. Now we want to become a parent, naturally we are not able to conceive. How do we manage? We have no choice, we have to get into these modalities of treatment and go in for an IVF or an ICSI. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10 to 15 days you will have to be on the injections. Then regular scans will be done to see how is your follicles growing. Once the follicles are appropriate, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 18 millimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 18 millimeters ಆದಾಗ we'll give another injection to make sure we remove these eggs, we remove these oocytes and fertilize it with the sperms outside your body in the lab. So ಈ ವೀರ್ಯನು ಮತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೊರ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಭ್ರೂಣನ ಹೊರ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ IVF. IVFಗಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ICSI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಗ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This can stay in the lab and it is safe for as long as you are ready to come back to get it installed into your body. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಬಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು whenever it is appropriate, we are going to do this. So this is how we can help you with the test tube babies, different names, IVF, ICSI, assisted reproductive technology. So these are all available to make sure that you are in the happy path to parenthood and then you can conceive naturally. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತು ನಮ್ಮದು ಮೊಟ್ಟೆ ಚೀಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕುಂದತೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, the egg quality which is coming out is not there at all. What do? We still want to become parents. So we can go for a donor. Ega all IVF or all fertility treatments is legal and we have an ART law ide. So adra prakarane ella doctors sununu ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ನಂದೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ನಂದೇ ಎಗ್ ಇರುತ್ತಾ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವೆರಿ ಎಥಿಕಲಿ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಕನ್ಸೀವ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ progeny. So all ethical things are practiced in the lab. All doctors follow the rules and regulations because it is a law now. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಗ್ ಡೋನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದೇ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಯು. ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೋನರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ವಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಡೋನರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದೆಯಾ, ಇವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಡೋನರ್ಸ್ನೇ ಹುಡುಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ legalized lab, these are all approved banks. So this will happen only in such kind of places. So avaga we can take help of sperm donors and oocyte donors and form the baby and keep it. Now we also have lot of people in my practice, we see ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಲೇರಿಯನ್ ಅನಾಮಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸರೋಗೆಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಐದರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ oocytes or their own eggs. But once the baby is formed, we are going to put it into somebody else. So idu baadge thai. So she is going to be the mother who is going to carry the pregnancy for this girl. So this is called as surrogacy. So idanna continue ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Either it is IVF pregnancy or IUI or through surrogacy, the pregnancy care will definitely be handled. We have wonderful obstetricians who are all very good and ready to deal with high risk pregnancies. So definitely it is going to be smoother. Now, in case, if worst of the situation, we need alternative therapies. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 12ರಿಂದ 15 ದಿವಸ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. Lifestyle changes because of smoking, alcohol, the environmental exposure that we are getting. It is not only about IVF doctor, me as a fertility doctor, ನಾನು ಒಬ್ಬಳಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. It's always a team effort. So we need lot of psychologists as well who will be helping us emotionally, because in that treatment ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ there is a lot of emotional changes which happens, there is a lot of physical changes which happens, physiological changes, lot of stress inductions which happen. So doing yoga is also definitely going to be very helpful for you people. We are not saying Ayurveda, allopathy are in war and they are against each other. No, these are all complementary treatment modalities available, and it is like a friendly thing. So something that you can definitely try. Like I said, you know, yogas with the breathing exercise, or it could be an acupuncture or an acupressure which is trying, or Ayurveda people may come up with something. It is the trust basically that each patient has on their own doctor. So nobody is against anything. It is all complementary and it is a teamwork that everybody needs to support. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಲೇ 10-15 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋದ್ರೆ IVF ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ team work, where you mutually talk to each other and try to understand when is the best time to refer or when is the best time to shift into the right modality of treatment is very important. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೊಡ್ಯಾಲಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್,
it definitely increases the blood flow. It also reduces your stress, and this is how we have a better quality of eggs and better quality of sperms in order to get a better embryo and definitely carry home a healthy pregnancies. Now we have worked towards setting right the body, mind, everything. But then what happens, ishtella madudrununu ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. IVF ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, IVF ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ಹೂ ಸೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅನ್ IVF modality, and unfortunately there is no other way that we can help them. So like I said, either it is a social norm or an obligation, but sometimes it is the willingness. Everybody wants to be a parent. ಈಗ ಇದು ಯಾವುದೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸರೋಗೆಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ adopt in walking to this last path of parenthood, I would say, is adoption. And I think it is a very meaningful journey. It's a very beautiful journey where you are giving life to another child who was homeless, who was loveless. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಗುನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿನೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇಮ, ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. So it's a family that you are gifting to a child who was not able to get a parent at all. So and I think it's something that we all have to open ourselves with. Again, adoption ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೊಂದು ತಗೋತೀವಿ, ನೀವಿಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲ. Now again, everything is a law. So this is why I think definitely because of this law we are definitely walking in the right path, and it has to be followed, and the public is the one who needs to follow up. We are there. We have lot of forums here. Next 2 days we have legal people speaking, we have Ayurvedic doctors, we have fertility doctors, we have obstetricians here, we have lot of fertility doctors, we have yoga therapists, we have physiotherapists, everybody trying to help what methods do we take in order to go into this path of parenthood. And definitely it is a very meaningful journey, and I think everybody wants to experience the feeling of a parenthood, fatherhood, motherhood, and I think this should be done. So it is just that every rules and regulations has to be followed, and we have lot of support system, psychological support, where post adoption, not only post adoption, even pre adoption, there's a lot of things that, because sometimes it doesn't have to be necessarily our own genetic baby comes into our home. It can be a bondage that you have shared. It's a nurture thing that you're sharing with somebody else, and create and expand your family by gifting another family to a childless couple also are benefited. Even this child is also gifted with the parent, and I think it is something that we should consider if we are not able to have a biological child. And definitely it is there, a lot of systems are there which is definitely going to be supportive to pre and post adoption. And I think we are going to learn a lot of these things in this next 2 days, where you will be learning how do we get into this path of parenthood, how do we enjoy this path of parenthood. And I want all of you to experience this, and I hope this gist of what you will be listening in the next 2 days is been enlightened to you, and hope you're going to have a very knowledgeable sessions, interactive sessions in the next coming 2 days. Enjoy the sessions here. We have lot of experts. Vyli and First News have put in lot of efforts to bring in experts into your doorstep. I think this is a wonderful platform. I would really congratulate First News for this great initiative and a great platform to have created to the public, and congratulations and thank you so much. Dr. Lavanya, kindly stay back on the stage, please. I think I was asking the audience the question about 7 paths to parenthood. You briefed the vision and the goals clearly, and I literally had goosebumps when you were explaining every segment, and then you came to this interesting segment of adoption. I think for the next 2 days we are going to explore all of these arenas, know about. So thank you so much for sharing your valuable insights with us. I request Urvi Mehta ma'am, SVP Brand First, to kindly come forward. Ma'am, kindly come forward. And I request Dr. Lavanya to kindly receive a memento. Thank you so much for taking out time and for making this day
a memorable one. Thank you so much. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. Come on everybody. Thank you so much, ma'am. Well, as promised, I promised a chocolate for the one who answered 7 pathways for parenthood. So, Pooja, wherever you are, quickly come onto the stage and grab the chocolate. Can we all give a huge round of applause? I'll tell you why. The audience present here, you are here for a reason, to create awareness on the topic, which is path to parenthood. So, adukkoskara Pooja avare dayamadi vedike mele agamisi. You will get a chocolate from my side. Perfect. Can we all give a huge round of applause? Congratulations. Thank you. I want all of you to rise for a moment. Elru, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು. Everybody, come on. I know you have to listen to interesting perspectives today, but I am sure you should never doze off. That's why we'll do a small exercise. Everybody asks you to clap. I'm not asking you to clap. Let's just do a heel like this, okay? Your ballet dance heel, and just relax. A calf exercise for your legs, all right? Stretch your feet like this. Come on, everybody. When I say 1, rise. When I say 2, relax, all right? 1, up. 2, relax. 1, up. 2, relax. 1, hold. Hold as much as possible. Come on. Lovely. Okay, relax. Great going, guys. Thank you so much once again. We would want to acknowledge Newsfirst for coming up with this excellent initiative, and our co-sponsors Garbhagudi IVF Center, supported by the Ministry of Health and Family Welfare, organized by Brand First, and our knowledge partner Vyli Health, our radio partner Radio City 91.1 FM. So moving on to a very interesting segment, which is going to be, any clues, guys? All right. This is a very interesting segment for me as well, because I come from a tech background and I want to know the applicability of technology to make fertility care affordable. Fertility care anna affordable ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಕೀ ರೋಲ್ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ ಈಗ. Up next, we have somebody who's going to delve into how having more affordable fertility care. Let us all put our hands together and welcome onto the stage Dr. Uma Nambiar. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ನಂಬ್ಯಾರ್ ಅವರನ್ನು. Warm welcome, ma'am. Thank you for having me here and actually putting me in a spot to talk about costs of care in healthcare. Can we just, yeah, sure. Okay, thank you. Now, as we all know, that healthcare and technology are very closely linked together. All our care processes are technology driven. But what is more important is that we need to address which way, okay, all right. But the triad of improving the quality of care, reducing the cost, and improving access is something that we have struggled with for many decades. And all of us who are sitting here, and irrespective of what field of medicine we are from, we suffer from this challenge. And so far, we were at an odds to figure out how we can fix this. But it looks like use of digital technologies is going to address some of these questions and make it easier for us. And I think COVID proved to a large extent that access can be improved through technology. Something that was already existing for almost 20-30 years, digital technology, we never used in healthcare. But when COVID happened, we figured not only the doctors became comfortable, the patients became comfortable to take remote care.
Now, these are the advances, or I would say in the last decade, that we have seen in technology advances. If I was to take the last 100 years, the last 20 years has seen the maximum advance in digital technology, and the way it is going and improving, and the way the number of apps and solutions are available, it's moving very fast. And the items that I've highlighted in yellow are the one that directly affect the way we deliver care and the way we are going to reduce the cost of care, which means electronic record of all the data, using remote technology and using telehealth for all our purposes, using remote tools, using AI and machine learning, AR, VR, robotic surgery, mixed reality, gene mapping and gene editing, which is very important in the case of people who have issues with reproductive health. Lab on a chip, which can actually even translate into an IVF unit on a chip. As we go forward, that's the way technology is moving. And of course, personalized medicine. Now, if I were to really look at if I was to just look at the fertility care itself, one of the biggest problems is lack of insurance coverage, which means patients are hurt by out-of-pocket expense. And the number of cycles that a person has to take, the cost keeps mounting up. So, increasing cost because of failure of early therapy or delay in success rates. And a bigger cost is also that even if there is a successful implantation and the pregnancy goes to term, the problem about high-risk babies being born, the cost involved with care of those babies. So this is a huge issue, and we have to see, is it possible to reduce any of this? Oh. Okay. Now, Dr. Lavanya very beautifully elucidated the entire process, and I don't have to really, it was the entire journey to parenthood and all the methodologies to parenthood, so beautifully illustrated by her. Now we know, and all of you in this audience are better educated than I am on the issues of care of infertility. You know that better embryo selection is going to increase the chances of success in any care setting. And the advances in microfluidics and multiomics and the research that is happening, it is happening at such a rapid pace that this is going to be more and more a reality and coming to every clinic from the bench. Currently, most of the research is on the bench, but in no time, a lot of it is going to reach the bedside. Similarly, managing the time of implantation. Again, using a lot of sequencing and time sequencing and studying the growth of the embryo and seeing what is the exact day on which implantation is going to succeed. So these are different for different people, and it is necessary that you study this. And this is how we use technology at bedside to figure this out. One of the high-risk conditions that patients suffer from is multiple pregnancies. And this happens because we try to take a guesswork. Push more number of embryo and at least one will stick. So instead of one sticking, supposing 2 or 3 stick, there is a huge issue of the pregnancies being high risk, more number of babies born, many preterm babies born, all of that stuff. So to really, if you need to reach the crux of the point, is to reduce the number of embryos that we implant. Now, if we use scientific research and the technology that is now advancing to help you to select the best embryo and to implant at the right time, you can reduce the number of embryos that you implant. Now, age-appropriate care. Now, this is something that we need to address, because if you look at the changing landscape of reproductive medicine today, it's not just about couples that are married and have fertility issues. It is about women, like what Dr. Lavanya said. Women, in their career profile, they delay pregnancy. So
career options. Obviously, they would want to have other methods used for introducing, in their choice of parenthood. More importantly, and I think this is an issue again we need to address, what about same-sex couples or single people wanting to become a parent? Now, we need to support these people as well into parenthood. Now, for same-sex couples, they take a long time to take a decision, right? Because they have legal issues, social issues. By the time they come out of the closet, life has gone on. And, so these people. And also, as Lavanya had mentioned, about people for various medical conditions having to delay pregnancy. Somebody having chemotherapy, somebody having radiotherapy in the abdomen. Now, how they would want to, become parents at a later age. So how do you support all these people? And these people, when they become pregnant, they are much older in age, and we need to be able to do age-appropriate care for them. Coping stress. I mean, rightfully earlier, she mentioned a lot about psychological trauma that happens, and it takes a lot of care, and it also is a matter of social stigma. People do not like to go and meet psychologists publicly even today, meet psychiatrists publicly even today, and e-counseling. And I saw a couple of stalls which support e-counseling. So tele-counseling to patients, because they can take it at their will, at their time, and it costs less and has hardly any social stigma involved, and it improves the privacy and confidentiality of the patient. This is a great stress buster for people. And I think people who have issues related to parenthood, social stigma, social pressures are a huge factor. And if we can just give them the support that is required and use e-counseling so that the cost of care is minimized and is negligible, and I think that's a big support. Again, when you look at what you need to do in terms of going through all the steps, if you have the right amount of data, you can actually make the right AI algorithms and use machine learning and intervene at every step of managing every cycle for the patient that is going to undergo an ART. So whether it is selecting the right dose for the person, selecting the time of the cycle, monitoring through the cycle, and ensuring that the cycle is completed to success. And this is where, if you have the right amount of data, if you have built in the right algorithms, and if you have used technology, empowered solutions, you will empower the patient and you will empower your own self by making sure that, when the patients are not being successful with the ART, the obstetrician is equally stressed. The gynecologists are equally stressed if you don't see success at the way that you desire. So at the end of the day, I would, like to say that all the procedures that you do, you can do robotics. We can use robotics through remote control for doing procedures in remote settings, in rural areas where you do not have experts. So robotics is advancing to that stage. So using tele-robotics, using microfluidics and the research in the lab for better embryo selection, using reproductive genetics to not only use gene mapping, but also use therapies like mitochondrial repair or gene editing, which is today a reality. And to see that because some of the cases have genetic issues, and that is what leads to infertility, and to use appropriate AI-based solutions to help you in better care, to be able to predict the outcome and therefore personalize the reproductive therapy that you are going to assist in. But in all this, when I say that you can use all these technologies, it is all dependent on the data that is generated. And the people who generate the data is us, the healthcare providers. And this data should be mineable to provide an AI algorithm. So if we don't write correctly, if we don't record the data correctly, if you don't store all the data, and it is not used, it is not usable
for either analytics or using for the AI algorithms, we will then not be able to help any patient or help ourselves. So the crux of the entire thing is that we as healthcare providers must be able to collect data in a manner that it can be mined for further use. Now, I agree that collecting the data and using it will reduce the cost. But I also want to bring in a factor here of something that we really overlook when we do these, when we discuss all these factors of cost. I'm sure all of you who've treated patients have seen that these patients have gone to a number of doctors, have had wrong advice, have had multitude of investigations which have been repeated at multiple points, and finally when they come to you, they have exhausted more than 20 to 30% of the cost of care. Now this is something which is very easily avoidable. Let's say somebody wants to come to you from a remote setting. Why can we not give them access? In the day of, today the technology, the tele-technology is so advanced that we can connect with them remotely, advise them what investigations have to be done. They do not need to get reported every time, and when they come to a city like Bangalore, Delhi or Bombay, they don't have to be, at the mercy of the touts who take them to at least 5 or 6 different centers, waste their time, money, and then when they reach you, say, ki humko, can you give us a discount? We don't have so much of money. So to make sure that patients reach the right doctor at the right time and do those required investigations alone will actually save 20 to 30% of the cost, which for no other term available for this kind of cost, I would say it goes towards, I would say malpractice, or I would say, it's a practice that is not required. We should really reduce this. And this alone will reduce 20% of the cost. I think thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I think we should definitely talk about tech topics because we are all in Namma Bengaluru, where in every other tech park there is R&D work happening in the space of healthcare. Let me tell you, AI, blockchain, analytics, trust me, I think we are getting closer, and it definitely has the potential to solve problems as fast as possible. Thank you so very much, ma'am, for your insightful session. Now, I request Archana Ravikumar to kindly come forward to give away memento to Uma ma'am. Well, who doesn't know Archana Ravikumar ma'am? She's been the face of the podcast on the Newsfirst channel. I have got to witness some of the very insightful conversations about this topic. So let us all welcome Archana ma'am onto the stage. And thank you so much once again, Uma ma'am, for that insightful talk on how technology is changing the face of fertility care. I cannot hear your applause. Ladies and gentlemen, can we all give a huge round of applause? Thank you so much. All right. Now I know you guys are waiting for something interesting, right? We spoke about 7 parts to parenthood, but what I believe today is, after today's day and tomorrow's session, we will be knowing 7 parts towards a happy parenthood. Yes, am I correct? 7 parts towards a happy parenthood, because you know the tips and tricks how to become parents. And these 7 parts are going to tell you what are the ways in which you also can become a parent. Wow. Moving on, this is a very interesting segment for all of us. This is going to be a panel discussion. So I would want to welcome the moderator onto the stage. We are going to discuss about integrated medicine for fertility care. I repeat, integrated medicine for fertility care.
moderated by Dr. Asha Vijay. This panel features esteemed experts from Garbhagudi. Garbhagudi are co-sponsors Garbhagudi IVF Center. So let us all put our hands together and hand over the stage to the moderator of the session, none other than Dr. Asha Vijay. A warm welcome to you, ma'am. Ma'am, when the stage is getting set, I have a couple of questions for you. If you remember, we spoke about conceiving and this beauty of bringing life onto this world, right? How amazing it is, indeed, right? Absolutely, yeah. Yeah, that's a wonderful question. Is this working? You can talk here. Yeah, that's a wonderful question. And I see that enthusiasm and energy in your questions, and so involved you are in this panel discussion or the other things. Thank you so much. Thank you. And your question gives me that old memories which unfolds like around, I've been seeing infertile couples since 2000. So almost 25 years. And the way they come and approach us with so much of tears, sadness, anxiety, and after conception, the way they go with happiness, tears of gratitude, I feel the journey is worth it. Absolutely. I think this specific initiative, Path to Parenthood, an initiative by Newsfirst, supported by Ministry of Health and Family Affairs, organized by Brand First, Vyli Health, our knowledge partner, Radio City, and our co-sponsors, Garbhagudi IVF Center. I think definitely we are going to get those insights which will definitely add value to the lives of so many couples who are looking forward to conceiving. Perfect, ma'am. Over to you for the panel discussion. Can we all give a huge round of applause, ladies and gentlemen? We have our esteemed panelists with us to discuss the approach of integrated medicine in the role of fertility. I was always of this view in the field of IVF, though we bring the sperm and ovum into close proximity, egg ಮತ್ತೆ sperm ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40-50% ಬರಲ್ಲ. So this question used to always intrigue me, and few years back I had this thought, we have so much of Eastern medicine which is happening in our India, and we use this Western techniques to treat the infertile couples. So why not integrate both? Like Dr. Lavanya said, we are not at war with each other. So we have to complement each other and work together so that Ayurveda, nutrition, diet, yoga, breathing, pranayama, everything comes together, including naturopathy, along with the Western methods of medicines like IUI, IVF, ICSI. So they complement so well each other, and you can give lot of success rates to our couples. So this was the initiation, and I congratulate Ravi Kumar sir and Archana madam and Vyli for this beautiful initiative. Hats off to them for getting such a noble idea and bringing all of these people together to share their knowledge. I welcome the esteemed panelist, Dr. Aparna, our fertility consultant. She heads the Kalyan Nagar branch. Dr. Rajam, she is a consultant at Hanuman Nagar branch. Dr. Ashwini, she is working at IAIM, Ayurvedic specialist. Dr. Sridevi, our nutrition specialist, and Shrija, Panchakarma expert. Welcome everybody. नंबर इधर से
Welcome to this beautiful panel. Thank you. Yeah, so happy to see you all doctors on the same stage. And this is a dream come true for me actually, where all the experts sit on the same stage and share our ideas just to bring parenthood to the couples. Very nice. Thank you. Welcome to the show. And we have been hearing this integrated medicine a lot nowadays, doctors. ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನಡುವೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಹೇಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಈ IVF ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥಾಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ವೇರ್ ಅಂತಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೌ ಮೇಡಮ್ ಗಾಟ್ ಈ ಥಾಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ಗೂ ಅಂತಲೂ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಯು ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಂಡ್, ಬಾಡಿ, ಸೋಲ್, ಇದು ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನೋ ಜರ್ನಿನ ನಾವು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆವಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಆಲೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 40 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ IVF ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ವಿ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್ 30%, 40% ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 50%ವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ 50% ಆಫ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ನ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಡಮ್ದು ಇದ್ರ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಸ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಈಗ ಆಲೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಬೇಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, 2 ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಾರ್.
ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ. So beautifully explained, Dr. Aparna. Really loved it. Dr. Ashwini, your views on this? Yes, first of all, I would like to congratulate Asha madam for being a visionary in integrative fertility care. Because I am an Ayurvedic practitioner, and I have always felt that if Ayurveda and modern medicine can complement each other, then we can give better result to all the couples who approach us. So, previous speaker, Madam Uma Nambiar, she was saying personalization of IVF. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಕಪಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್. It will not be the same treatment protocol that we would be giving. And Ayurveda also believes physical, psychological and spiritual preparation is very important for the path towards parenthood. So we achieve this like by giving dietary changes. So we say ahara, vihara and aushada. So there are 3 components. So ahara also, it is not like a general diet plan. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಗಟ್ ಹೆಲ್ತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲೋ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಗ್ನಿ, ಕೋಷ್ಠ. So nowadays there is lot of focus on gut health. Actually the basic principles of Ayurveda gives much importance to gut health. Yes. And there is also Panchakarma treatments that we give. Yeah. So there are they do rejuvenation plus a detoxification. So reproductive health alli actually ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ their cycles, everything would be normal, seminalisis might be normal, but they may not be successful in conceiving. So there could be some problem with quality. So through Ayurveda holistic approach, we can correct all this by giving diet, ahara, then we will suggest some lifestyle changes plus Panchakarma treatments. And there are specific gynec treatments also like Uttravasti, which is done vaginally, which will help to improve the blood supply to the uterus and all that. So by doing all this, we can ensure that the couple is prepared. And actually towards the journey to parenthood, preparing couples is very important. So most of the time only females are given importance. But along with that, male partner also should take proper care. Okay. So there is something called as a Garbhadana Vidhi. So where for 3 months before the expected month of conception, like the couples are prepared with diet, lifestyle changes and Panchakarma treatments so that the conception would be healthy. Yeah. And there will be no problems, no abortions, all that. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್, ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ವಿಚಾರನು, ಆಲ್ 3. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್, which is most often it is not given so much importance. So what do you feel about it? First of all, thank you ma'am. It's a great opportunity sitting in front and sitting along with great minds who are trying to integrate the things. And I am exactly standing at that point because I am a Ayurveda person who has lot of interest in nutrition. So I could say myself Ayurveda nutritionist. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಹಾರ is the first and foremost treatment of Ayurveda. Treatment starts from ahara, vihara and then chikitsa.
So first we look at the food as the basic important thing for any disease or any condition. As a nutritionist also, and we all started looking food as the first treatment now, where the gut health stands the first stage. We all started looking at gut health. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಆಯುರ್ವೇದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಾರಾಂಶದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಹೆಲ್ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, be it male or female, is possible. I'll give you an example. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲೇಡಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, and a small amount of PCOS was there. Adu bitre she was absolutely normal, her cycles were regular, everything was fine. So then ella treatment to start madidare, togota idare, but then there is no change in anything. She tried once IVF also, somehow it got failed. So she came to me with the approach of, can I modify something in my routine? So I just suggested, see, there are 3 steps to understand your body. First of all, you understand your hunger, whether you are really hunger or not, and then eat the food, and try to diversify your food and not be on empty stomach. So these are the 3 important things for anybody to follow. Diet doesn't mean that starving yourself. So we started understanding her nutrition levels at different points. There are 2 things. There is overnutrition of some micronutrient and there is a deficiency of some micronutrient. Both are harmful. So we understood, we modified her diet, and she is going for now another IVF. And her all other problems, there was acne, there was PCOS, there was some trouble with her regular routines, which have been cleared now. And I'm hoping for her IVF result this time to be positive. Thank you. Actually, food is thy medicine ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಪೋಕ್ರೆಟಸ್, ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ IVF conceptions also. So Shrija, did you have any challenge when we were integrating all these streams of medicine and treating the couple? Do you remember any of your interesting? Thank you for the question, ma'am. The main challenges we are facing is the preconceived thoughts the public or the patients have. Few examples mainly, if allopathy or modern medicine jote ayurveda or any other tradition treatment tagoguvaga ಏನೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, or ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಇದೇ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, most of the patients will undergo allopathy treatments along with ayurveda treatments. ಅದೇ ಥರ ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅಲೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲೋಪತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್. Even as already Ashwini doctor mentioned about the Panchakarma procedures. These Panchakarma procedures ತುಂಬ deep rooted cleansing procedure. ಅದು most of the patients require admission or some minimum 7 to 14 days of long rooted treatments.
ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. Then another misconcept about the medicine, actually the palatability of the Ayurveda or any other traditional medicines. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಕಾಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಈ ಘೀ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಈಸಿ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ just like allopathy, all are in the capsule form. It's easily available, and for consuming also it's very easy, even palatable also. Ide tara misconcept thoughts are actually we are facing the main challenges. Matte innond challenge actually taking these kind of treatments along with the modern medicines ಅಡಿಷನಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೇ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಪೆಲೆಟಬಲ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Dr. Rajam, you have been into this fertility field since almost 15 years, and you have been the instrument for so many thousands of pregnancies. So what do you feel these integrated medicines will have a role in giving good pregnancies in the future? Definitely, ma'am. I thank Asha ma'am for this opportunity. And fertility treatment bara time alli ma'am, on the 25%, 1/4 of the patients ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರಿಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್, ಯೂಟ್ರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್, still they will not be able to conceive, and they would have tried naturally for 2 years, 3 years, then they come to us. In unexplained infertility, we will not be able to find a cause for that infertility in modern medicine. Most often what I feel is it could be an imbalance within them. Imbalance in the diet, imbalance in the doshas within them, imbalance in the managing their social and mental health. All those things could play a part, and imbalances in immunology we say, ma'am. Immunology is a very important part of reproductive medicine or fertility health. So adalli imbalance ira time alli there will be difficulty, and I feel this integrated medicine combining alternative medicines like Ayurveda, yoga, nutrition, pranayama, everything with us definitely will help us. Definitely will help us. They try to balance the deharagya, manasika arogya as well as atma arogya, body, mind and soul, and it's mostly healing and holistic. Adanna sari ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. whatever balances you have, it will try to correct. Even ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ there is an digestive force ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, which is toxicities. So by having a proper diet, maybe we can get rid of the toxins and have more life energy, so that all these imbalances get corrected. Innondu part ಏನಂದ್ರೆ, like we do all the treatment, ma'am. All treatments are not 100% successful. It's 50%. Even though we put a beautiful embryo, ಒಳ್ಳೆ ಭ್ರೂಣನ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, still they will not get pregnant. We try to evaluate many factors. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು? ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ from the complemented by the integrated approach through Ayurveda, homeopathy, whatever, and most of the patients, they would have taken some kind of alternative medicines when they would have come to us, ma'am, through their home physician, or somebody would have told them, say they would have taken, they would have not be revealing it to us, namatra helalla ma'am, but they would have tried it and they'll be open to it also. If you, but you have to combine both, ma'am. You have to combine the both in the best way. And the part of Ayurveda which may help in fertility is the rejuvenation of the rasayana. So whenever because of age egg kadime irutte,
ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೆಜುವಿನೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ AMH ಆರ್ ದೇರ್ ಎಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. ಈವನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋವರೆಗೆ it may help. And for sexual health, they have some Vaji Karna anta. There is a treatment in Ayurveda which can improve their sexual health, premature ejaculations and all. Okay. And also thin endometrium. That is one most challenging part in modern medicine is dealing with thin endometrium. Endometrium ಬೆಳೆಯದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ this Ayurveda treatment may help, and few of the patients we have referred and got good results also with Ayurveda treatment. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪರ್ಣ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಐ ಓಪನರ್ ಫಾರ್ ಯು, ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾರ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Definitely many stories are there. Adral one very beautiful story I want to tell you. I had a couple recently which I encountered. Wife is 36 years, husband is 39 years. There was a severe male factor and they were so busy in their life. Ibru plan ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ. She had some menstrual disturbances, heavy menstrual bleeding. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ when they by gynecologistನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ she identified her egg reserve is very low already for 36 years. AMH was 0.6. Hardly she could see 1-2-3 eggs ashtene. And male factor was also severe, which the couple already they were not aware in spite of being married for 6 years. 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ she came and consulted me. So even we are anxious now, 36 years, they have not even tried. So there are many things now to address. So we started counseling them. So we started making them understand, see this is the thing now. So we have to plan your pregnancy fast. If you are not ready for pregnancy, at least we'll do your fertility preservation. So ಹೇಗೆ fertility preserve ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು 2-3 egg ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. For her age I would be expecting at least 8 or 10 eggs. So I told her, see the best method would be in vitro fertilization. We'll start your journey, we'll retrieve your eggs, we'll form the embryos, freeze it. When you both are ready, ನೀವಿಬ್ರು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ. So she already so stressed out, so I could sense that we took the counselor's help, psychological therapies ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು we made them calm. Then we added few medications, egg quality improve ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. Then she started. I retrieved 3 eggs retrieved madri. We injected the sperm, no embryos. We could not get good quality embryos. It was very poor quality. We could not even freeze back or I could not even transfer also. So that is where I told them, see, will take time. So that is when I took Dr. Ashwini's help also. I discussed with us, like how can I help this couple? They are really stressed with the IVF outcome now, which they did not even imagine. First of all, pregnancy-ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ IVF ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. IVF ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ like we have to get her mind, body and the soul to one system. So we'll give her few therapy. Illi it becomes challenging for us like to gain that time. So she is in a hurry. Already ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So you are asking me 2 to 3 months time. 6 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದು they forget. Now when they come to us, even each day becomes very important for them. So ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ we need some 2 or 3 months time to prepare her. So but she agreed. She went through the journey. 3 months she completed her treatment. She came back to me. ಈಗ ನಾನು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ I could see beautiful 6 follicles. Awesome. So which I was really happy to see those 6 follicles, and what I could see, the person itself was changed. She was become more calm, more receptive to the treatment, and she was able to sit and listen to me. That was more important. Munche she was in a hurry for everything. Now she was like, illa parvagilla doctor, you take your time. She had come to that state. So now I have formed her embryos, 4 beautiful embryos she has. My God. She wants to do another cycle actually, and she wants to free some more embryos, and she wants to take time. Now she is so calm. She wants to take time and invest that time to start her path to parenthood. Wow.
Really inspiring, yes. Doctor. Dr. Aparna and Dr. Ashwini has created magic in our life, I think. Actually, it's very interesting. Actually, I'm getting goosebumps because this vision of integrated medicine, if it can help achieve pregnancies for ladies, that too with such a calm mind and calm body, with emotions in control, really worth it. I want to say few words, Ilima, especially many times when we do conferences, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿನೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ರಿಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಾಸಿಸ್, ಈ ಥರದ IVF ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವುಗಳೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, we are trying to get something new, how can we do it for you? So maybe Newsfirst initiative jotege I think it becomes a path breaking agbodu, because many of our patients would be sitting, they would be trying to understand when we say something we are actually thinking good for them. Doctor, it's a very very good idea, conference for the couples. Yes. Tumba chanag ಮಾಡಬಹುದು. Thank you so much. Dr. Ashwini, we have been seeing, we fertility experts, lot of ladies with low reserves, premature ovarian insufficiencies, falling AMH. So how you people can help as Ayurvedic specialists, all three of you? See, as I mentioned, Ayurveda, it is personalized approach. So low AMH and all, as madam has already said, we do rejuvenative treatment, Rasayana Chikitsa we give, and mainly we give Panchakarma treatments. ಸೊ ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನರಿಷಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನರಿಷಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಟೀಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪರ್ಣಾ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ we are able to help more people achieve parenthood. So just like how madam was saying, similarly there was one lady of 37 years. So avarge egg reserves kadime ittu, AMH ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೋ ಇತ್ತು, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೈನಿಂಗೂ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋನರ್ ಎಗ್ ವಿತ್ ಸರೋಗೇಟ್ IVFಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಥರ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಗ್ ಅಂತ. So we gave her internal medicine, like personalized medicines based on her prakriti and her digestion, like koshta, agni and all. And after 3 months of medications, and she underwent panchakarma. So we have some treatments like snehapana, vamana and all. So adella aadmele have check ಮಾಡಿದಾಗ actually same like how madam said, she had good quality eggs. And they could, when they took the scanning, her endometrium lining was also good. And it was a twin pregnancy. She has delivered and the children are doing good now. Awesome. So this integrative care is very helpful actually for more couples. Awesome. Dr. Sridevi? Yeah, adding to Dr. Ashwini's thing. So it's always Ayurveda looks along with food, complementary food with medicines. There is no medicine without complementary food. So dietetics becomes a major part in any treatment. When it comes to the conditions, ಎಲ್ಲಿ IVF ಅಥವಾ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೇಸಸ್ಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, and that leads to a over-nutrition and sometimes overburden of the body with unnecessary micronutrients which is not necessary for the body. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಟೆಲ್, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇದು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದು ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು
ನಾನು ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇಷಂಟು, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಲೇಯರ್. ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ those cases we try to control the people with all those thought process, and that is the one thing which may result and which will give a good integration with the complementary medicines to give more successful cases. Yeah, thank you. Shrija, with Panchakarma and also you use some local vaginal pessaries and douches, can we improve their fertility? Definitely, ma'am, we can improve. As already Dr. Ashini told, all Panchakarma treatments mainly for cleansing the entire body and mind. Along with that, localized procedures also definitely helpful. Most of the patients sometimes internally infections irutte, adu sometimes ee treatment time alle sudden age accidentally sometimes in examination time alli gottagutte. Aa time alli definitely along with the Panchakarma procedures, how to reduce the inflammation locally, some kind of douching and washing procedures, localized piju means cotton oil ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವಸ್ತಿ ಒಂದು main procedure that is directly targeting into the reproductive organs. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ along with the different types of cleansing procedures. Thank you so much. Aparna and Rajam, now as fertility experts, we have seen so many couples, they spend lot of time in some other treatments. They never approach the doctor, they don't do any investigations. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಲೋ AMH ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಲಿಗೋ ಅಸ್ತಿನೋ ಟೆರೆಟೋ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲೈಕ್ 60 to 70% ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 50 to 60, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ 70% ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ IVF ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಮಗಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್, ಆರ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಥಿನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್. ತುಂಬ ಸತಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಈಗ ನಾನು ಡೋನರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅಥವಾ ಸೆರೆಗಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ IVF ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್? ವಿ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಕಪಲ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ 10 years. Wife is 31 years, husband is 33 years. They were married at a very early age. So they were not really keen about pregnancy initially. So ಹಾಗೇ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬಿಡು, ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ. ಮೇಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈಸೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅಂತಂದರೆ ನಿಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಪಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಗೇನ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾಗದೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಥೆರಪೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನದರ್ 4-5 years ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ, 12 years ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಈಸೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ
ಸಿಮೆನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಚೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು IVF ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ IVF ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ವಿತಿನ್ 2 months ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 to 12 years. ಈ ಥರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ದೇ ಗೋ 6 months 1 year ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಮೇ ಬಿ ದೇ ನೀಡ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ನೋನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ. ಇದು ಒಂದು. ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಕಪಲ್. So even in the first marriage they had difficulty in conception. So female partner was already 38-39 years, married for 2-3 years iga. Male partner was 48 to 49 years. So she had been evaluated initially, given medications for ovulation induction. Normal ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 6 cycle ಆಯಿತು, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ನಾವು ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ಸೇ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಏಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 38-39 years. ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ 48-49 years. ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ 2 ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರೋಥೆರಪಿ ಕೊಡೋಣ, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನದರ್ 8 months 1 year ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾಗ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿ ಈಸ್ 40, he is 50. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ, kindly help. So sometimes primary referral also is very important. Like as I told, the difficult cases definitely we need integrated approach. Especially I think ಇಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದ ರೈಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಗೇನ್ ದ ರೈಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸು 10-12 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓವೇರಿಯನ್ ರಿಸರ್ವೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೋನರ್ ಎಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದು. ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ? So the most important thing in fertility is the age, ma'am. Age of the couple is the most important factor. So ವಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ 30 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರಂದರೆ 1 year ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 year ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ ಸೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ಸು ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ 35 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ಲಿ ಫಾರ್ 6 months. 6 months ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸಪೋಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 6 months ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದು ಕಂಡಿಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅರ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಡಯಟ್, ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ 40 years ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 months ಟು ಟ್ರೈ. 3 months ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you just consult a doctor, take their opinion. But when you come to 40 years, integrative medicine ku time kodadukku time illa. Everything should go hand in hand. Yes. And we should use the best of both worlds to give the patients a good success and a healthy pregnancy. Yes. Ma'am. Thank you. Yeah, very very valid ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಳೆದ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರದು ಥಾಟ್ಸು, ನಾಲೆಡ್ಜು, ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವೈಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ Newsfirst ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಹುಡ್ ಜರ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ.
What is your view, Dr. Ashwini? Yes, ma'am. Integrative medicine, especially integrative fertility care, is a need of the hour because there are, some lacunae where Ayurveda cannot help, like complete azoospermic male, zero sperm count. So we cannot help. So they definitely need IVF treatments. Yeah. So we cannot say that one system is complete. And Ayurveda can give personalized treatments. So even if assisted reproductive techniques like IVF, IUI ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂದ ಡಯಟ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೈಸ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಪಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಹುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫೀಮೇಲ್. So that is also one thing which needs more attention among the population. Thank you so much. Actually, I have to thank Vijay Gopal of Vyli and Ravi Kumar sir of Newsfirst for creating such a renaissance in the field of infertility. Thank you so much. Thank you, dear doctor. Thank you, ma'am. Thank you so much, team from Garbhagudi. Thank you so much, Dr. Asha Vijay, for taking that first step. Let me tell you, this episode, the panel discussion that we had, is going live on the Newsfirst. So we have actually created a repository of insights from all of you, which will be referred by so many beneficiaries who will definitely get back to you to get answers to their problems. So thank you so much for taking out time and for sharing your insights. Can we all give a huge round of applause, ladies and gentlemen? It really, really means a lot to share and talk about topics which we normally don't feel like coming front and talking. And now I request Ravi Kumar sir, MD and CEO Newsfirst, to kindly come forward to give away the mementos for the panelists and our beloved moderator. A huge round of applause, everybody. Can we all give a huge round of applause? Perfect. First and foremost, thank you so much, Dr. Asha Vijay. I request you to kindly collect the memento. Dr. Asha Vijay, fertility expert and medical director, Garbhagudi IVF Center. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Dr. Aparna N. Thank you so much, doctor. Dr. Ashwini Mohan L. Dr. S.R. Rajam Murli. Dr. Shri Devi. Dr. Shrija S. Thank you so much for actively participating and sharing your valuable insights. Let's all join together for a group photo. Smile. Keep your applause on, everybody. Path to Parenthood, initiative by Newsfirst, co-sponsored by Garbhagudi IVF Center, supported by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of Karnataka, organized by Brand First. Knowledge partner Vyli Health. On board to talk about this very much needed topic. Moving on, let me all tell you, friends, those of you who are watching this live, the Path to Parenthood 2024 is happening here at the Palace Grounds, Gate 6, and you can join us here tomorrow as well. So looking forward to seeing you here at the Palace Grounds, Gate number 6, the Grand Castle. We are going to discuss some of the interesting topics today. We are going to talk about home-based fertility diagnostics, home-based fertility therapeutics, navigating the emotional challenges of infertility, optimal weight management for better natural and assisted pregnancy success, nutraceuticals,
Preserving Parenthood, the Essential Guide to Fertility Preservation. We are also going to discuss about male fertility. Definitely male fertility matters. We are also going to talk about beyond fertility, surrogacy, adoption laws around surrogacy and adoption. So these are the topics which each one of us should definitely be aware of. So I request all of you to join us this afternoon here at the Palace Grounds and tomorrow as well. Thank you so much. Well, lunch is arranged for all of you, which is towards my right. I request all of you to kindly proceed and grab your lunch. We will be back here sharp 2 p.m. Thank you so much. We are at the Path to Parenthood 2024 here at the Palace Grounds, Gate 6, the Grand Castle. Thank you.